Our topic today, I'm talking about why you can't stop a heartbreak. So, this is what I'm trying to mean. Niaje, like, hawezi stop a heartbreak from happening. Probably you're the kind of person, there are some people, by the way, inafikanga point and realize ama ameingia dating scene akiambiwa unajua watu vunjwa roho, so they are always king. Anakuanga tu hapo akidecide umse anakaa kunivunja roho, anatoka, anaona umse anaenda kunivunja roho, anajitoa. So they never experience heartbreak, but the reason why it will eventually catch up with them ni kama final destination, it will always catch up with you. The reason for that ni juu sometimes you never see it coming. I remember one of my first heartbreaks niligo through, ilikuanga dem aliamka tu asubuhi akadelete pictures zetu zote, and I just woke up with a feeling, ebu angalia social media ya udem, okay, ebu angalia Instagram ya udem, because tulikuwa tunapostiana na nini. So I remember an instinct iliniambia ebu angalia social media ya udem. So I went, nikiangalia hivi napata amedelete pictures zetu zote without notice, without telling me, without even telling me that probably ana feel a certain type of way about the relationship. Maybe alikuwa ananiambia, and I'll talk about that, but abruptly tu nikajua mimi nimeachwa bila kuambiwa, bila nini. Okay, so you can imagine the feeling that I had, na nilikuwa nadhani, and for me probably at that point I would have thought maybe nitaona heartbreak ikikuja, nitaelewa, nitajua udem anaenda kuni heartbreak. But sometimes you don't see it. Number one, sometimes inakuanga naiveness. Kama hiyo time siko najua anything about the dating scene, so you think that utaiona ikikuja, and kumbe you don't realize that some people heartbreak you in different ways. Kuna mseta kughost, that's also a heartbreak. Kuna mseta kunyamazia completely, huyo ni kukughost, amekughost, that's a heartbreak. Na mmekuwa relationship probably even for 1 year 2 years, mmekaa for long, but they just go silent. Kuna wase wenye hadi wa leo they don't know if their partner ako alive ama ako dead, because aliwanyamazianga tu. Can you imagine mse mwenye mmekaa naye almost a year, almost 1.5 2 years plus, ananyamaza na anaenda. So you can imagine that type of a person. Okay, so unafaa ku understand that naiveness, because you are naive, you don't know anything about the dating scene, hiyo inaweza lead to you experiencing a heartbreak. The other thing also I believe ni ati, the reason why you can't stop a heartbreak, because it's inevitable. Kila mtu hupitia heartbreak, whether you want it, whether you are trying to avoid it, whether unadhani wewe ni mjanja sana, lazima utapatana na mtu atakuvunja roho, because I feel like it's a birthright, it's a rite of passage for anyone mwenye unexperienced the dating scene. You are supposed to experience it. Kwa nini? Because you realize for once in your life, haya, kumbe msee anaweza kuvunja roho, kumbe msee anaweza kuambianga na kupenda, but siku moja tu akuvunje roho in a way you didn't expect. Okay, and there are some people are unable to heal from a heartbreak. Ukumbuke kuna wase even wana experience heartbreak even after marriage, and that's why people divorce, because umse anakuja anafanya kitu hakuwahi expect umse anaweza mfanyia. Okay, the other thing also ni some people might pretend. Mse anaweza kuonesha relationship iko sawa, kumbe yeye on the other side anapanga venye atakutoka, anapanga venye ata move on sijui na nani, washapanga relationship yao. So nyinyi mko kwa relationship, nasema mko pamoja, but yeye anapanga mtu wake on the other side, anapanga venye umse ndio nita move on, and then siku moja ataacha tu kukuongelesha, ama amke tu decide kublock, and then you come to realize baadaye, haya, kumbe umse alikuwa asha move on na mse mwingine. Okay, so that it can happen like that. Okay, another thing why you cannot prevent it from happening is because sometimes it's unpredictable. Because unaweza pata kama mimi, like there was a time I experienced a situation where the person I was dating, nilikuwa nashanga nikiambiwa siachane na umse, siachane na, nikaa nikuchochwa, nilikuwa na chocho. Okay, so you can end up making an abrupt decision. So hata ule mtu mwenye una date hakuwa realize anything, or probably some things were not, vitu zilikuwa zinaenda tu poa. Okay, unajua kuna ile part ya relationship yenye mapenzi iko juu, alafu inakuja inarudi chini, so iko hapo katikati, hamko mbaya na hamko vizuri sana, but you're just there, you are accommodating each other. In that point unaweza pata msee anaweza decide kukuacha abruptly, so it can happen without you predicting it. So it can happen to out of the blues, manze msee alikuacha. Okay, the other reason why the other reason why huwezi predict ama you can't stop it is because sometimes you realize when it comes to a relationship, sometimes different people have different characters. So kuna mse atakumanipulate, anakuonesha, yani even at the height of meachana, let's say in a scenario where maybe one person ameacha mwingine, maybe the lady ndio ameacha chali ama chali ameacha dem. So you can find a situation where probably kama mimi ndio chali nimeacha dem, decide sawa, wewe tunaachana, nimekuacha, story imeisha.
lakini the lady can come back and try to kind of like pretend, oh, we can work things out, wacha turudi relationship. And this many men have experienced. Dem anakuingiza box tena after umeachana na yeye, dem anakuingiza box tena. So the reason why anakuingiza box, it's not because ati venye amekupenda sana ama nini. Anakuingiza box because ana realize Julie ni heartbreak, wacha na mimi nikuirudishe box, alafu na mimi nikuvunje roho, okay? And hiyo inakuanga inakaming with so much, inakujanga with so much what hurt, because how could expect, number one, umse amekumanipulate, amekuonesha everything is okay, only for them to bait you and then na yeye kukule heartbreak yake, okay? So sometimes you can't stop a heartbreak just because umemanipulate you, umeoneshwa, oh, everything is okay, by the way hata nimekusamehea. 2 weeks down the line na yeye anakuacha, kwanza anakughost. Hiyo hata ikuagia ati sijui mnakaa chini anakuambia hiyo nayo anakughost tu live. The other reason why you can't stop a heartbreak, because sometimes unapata you might be emotionally unavailable. So wewe hauko hapo, ushiko kwa relationship, but either you are so uko filled with so many things, you don't realize what is happening. Maybe kuna vitu bado zina happen kwa maisha yako, maybe bado kuna struggles una go through, and then kukuja kurealize, una realize haya umse aliniacha, haya umse kwani siku hizi umse aliacha, kwani alini block. And all kumekaa tu hapo unadhaningi probably hata ulikumenyamazia umse, maybe because you are going through some issues, au kunaweza keep up communication. Then unarudi kuanza kuuliza na umse aliendanga wapi, anakuambia we si tuliachana. Unashindwa mliachana lini na hakukuambia, okay? So you find because you are emotionally unavailable, unapata you might go through a heartbreak even without, you might go through a heartbreak in your absentia. Yani ile time yenye wewe hauko, you are so absent minded, you are not there, you're not thinking about the relationship. Umse alikuacha kitambo, alisha realize wewe you are very emotionally unavailable, okay? The other thing also is because when the detachment happens. So sometimes you see before a heartbreak happen, inaanzanga na either mnaanza kunyamaziana, you stop seeing each other as often, mnaacha create time for each other. So ile ka quality time kanaanza kuisha. So what you don't know, especially kama when una make hiyo kitu, especially kama when unafanya communication isi happen na wewe, yani you are to blame. Wewe ndio una prevent you guys from seeing each other. Umse anataka kukuona but wewe hutaki kumuona. You don't want to spare time for them, create time for them. You find that our says wataanza ku move on obviously. So what happens ni ati, because the detachment is happening, you never realize that haya umse ana detach from wewe every single day, and you are not seeing it. So umse the more hutaki kumuongelesha, the more communication, the more unaendelea kumkritik, the more unaendelea kumblutik, una find sasa your wedge, that wedge between you inaendelea kuwa big and big. So you see, so you find that by the time unakuja kurealize haya umse alisha move on, ulikuwa nadhani bado mko pamoja, but because you are so detached from them, ama because the detachment already happened, yeye alisha move on. So utashtukia siku moja ameweka kwa WhatsApp story ama ameweka kwa social media, ameandika my love, amepost yeye na mtu mwingine alafu ameandika my love, and then all of a sudden unashindwa what happened, kwani sikuwa tunadhani tunapeana break, and then pia kuna hiyo ile yenye unadanganywa ati let's take a break. So wewe umeingia box, umeambiwa let's take a break, you think that this person means that they are taking a break atakurudia. Hakunanga kitu kama hiyo. Most of the times if somebody tells you let's take a break ama let's have a break to think about blah blah blah, unapatanga most of the times it's just an honest way, ama it's just a it's just a good way of telling you by the way story imeisha ama relationship imeisha, okay? Maybe they don't want to confront you, maybe they don't want, hawataki to go through that pressure of ati sasa nimekuacha. Unajua, as much as you wanna leave somebody, not everyone is open to the idea of ati sasa akuja kuambie nimekuacha, because most people maybe see that as ni kama ni kuvunja bridge fulani. Unaambiango never burn your bridges, okay? So even if this was the person you are dating, sometimes some people feel wacha ni move on, and because this person is so detached hata realize that nime move on. So because either umefika point enye maybe unajifanya uko too busy, you're not creating time, and maybe it's true you are too busy, life yako ime take off, suddenly like routine yako si the same, you can't even spare time. Huyo mse mwingine atajidetach tu pole pole, and before you realize it umse alisha break up na wewe, okay? And you are still there thinking niko na ule mtu wangu, because ulizoea kumtafutanga ile siku unamtaka, okay? But ile siku enye yeye anakutaka, you are never available. So because it was almost like a transactional relationship where every time you need them ndio unawaita, every time you need them ndio unawatafuta,
So that detachment ina lead to a heartbreak where you never see it coming and you can't stop it, okay? Because in the first place pia circumstances zinaweza fanya unapata dem ame you know, probably she's at an age penye bado anaishi na wazae, anaambiwa sitaki kukuona na ule mse, ama sitaki kukuona ukitoka nje, you see. So unapata because of things that you cannot, circumstances that you cannot really change ama you cannot really influence, unapata relationship ilishanga to like a natural death, okay? And that's the other thing, a relationship can just die a natural death. Yani inawezaisha tu whether you want it iishe, whether unataka iendelee, whether you are trying to work out so that isiishe, unapata tu relationship imeisha, hiyo season imepita. So you just have to accept it and say aya sawa basi, hii season imeisha, to be with this person, let me be with another person, ama let me be single sasa, okay? So yeah, comment section, tell me why you think that. Have you ever tried first of all to stop a heartbreak? Na ni heartbreak gani ushai experience yenye haukuwa iona, you never saw it coming, ili happen to once, okay? Gachin Lion